Hlobo ongu Jesu Sanibonani bazalwana egameni lenkosi. Ngiyalivusela libandla egameni lenkosi. Awu ngiyambonga nami uNkulunkulu lo ngendela umusa ukuthi ngithe nje hawo asengide nami ngitokhonda nani ngithi ngidawuhlala phansi angishumayele egama. Ngakho ke sengidawe letha nje ubufakazi. Siyabonga abazalwana sazindla nje kulamalanga ngibonga uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngiyabonga ngibuka leminyaka namhla sengilapha ku2022 ngithi Nkosi ngiyabonga abakhona labangafikanga kulomnyaka. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu. Okunye ngibonga ukuthi usengigcinele ukukholwa. Wathi lo munye ahlangana nami wathi hawu Sihlongonyane solusakholwa. Ngithi mina ngiyakholwa ngamemukela Jesu. Uthi hawu ngithi ke mina kanti uhamba bese kuyayekelwa yini? Uthi ungathini ngoba phela labanyenti bayibakholwa ukhanza umuntu asangasakholwa. Ngithi hayi Inkosi isengibiyele. Usengibambile Jesu. Ngiyamthanza kakhulu kude lo myelo njengaye. Kude lo myelo ofanana naye. Nangibitwa uNkulunkulu angibita engibitele emsebentini wakhe. Ngangenakuthula la ngekhathi enhlitweni. Ngeke ngacabanga nje kulamalanga lawa ngathi hey ngangiphuma ngingena lapha esibhedlela ngishumayela ngahambe ngiyoshona nale ejele ngiyoshumayela. uNkulunkulu wangendela umusa ngoba kwafika nje legama lethi uthi Jeremiah ngehluleka ukuthula ngoba khona kwakuvalelwe ngekhathi. Ngoba la ikhona into levalelwe ngekhathi ngeke kube nekuthula. Utawunyakada. Na ubona umuntu bese uyamtshela ngaJesu. Amen. Kwakwathi lo munye ngihlangana naye wathi hawu ngibona ngathi utawe khona lokhu lokutakwehlela ngambuka ekhasi emehlweni ngathi usho bani? Wathi cha ngisho wena ukuthi ngithi lalela la mina ngamemukela Jesu. Kude lokubi lokutakwehlela kutakwehlela wena nangabe ukubonile wena. Mina kude lokutakwehlela ngoba Jesu ngibiyele mina. Ngakho ke ngiyamthanza. Amen. Siyabonga abazalwana. Ngidawufakaza nje nganangemavesi lambalwa bese ngihlala phansi.
Ake siyobuka encwadzini yesibili yaPetro sahluko sokuqala sitawufunza kusukela kuverse 5. Nani ke wotani kuyo nibe ngematshe laphilile. Ngitsite Petro wesibili sahluko sokuqala uqale kuverse 5. Petro wesibili sahluko sokuqala uqale kuverse 5. Ngaleso sizathu ke kuthalelani kwengeta bucotfo ekukholweni nakubo bucotfo nengete kwati nasekwatini nengete kutitsiba nasekutitsibeni nengete kukhutsatela nasekukhutsateleni nengete kumesaba Nkulunkulu nasekumesabeni Nkulunkulu nengete kutsandza bazalwane nasekutsandzeni bazalwane nengete lutsandvo. Amen. Angathi lokuthi Petro nakabhala la akaqonzananga nelibandla kodwa wabhalela abazalwana la bese bakholiwe labasinzisiwe abakhutsata. Kanti na ufunza incwadi Pawula lokunye uqonzana nelibandla kuthi ibandla kunje. Kodwa la nasabhala Petro yena ukhuluma nebazalwana ngoba bebasesikhatsini lesimatima kakhulu sekuhlushwa kwelibandla. So yabakhutsata ke labazalwana. Awufunze lo 5. Hambe nami nje. Ngaleso sizathu kuthalelani kwengeta bucotfo ekukholweni. Ngifuna nilibambe leligama. Ngaleso sizathu kuthalelani kwenda njani? Kwengeta bucotfo ekukholweni. Leligama lekwengeta lisho ukuthi kukhona wena ke soyengeta kulokukhona. Niyakuva lokho? Wengeta kulokunjani? Lokukhona. Uthi wengete ini buqotho angithi? Leli gama lelithi buqotho lisho silomuntu ufanele angete kulunga. Utathi nasefila bese uyasifundzisa. Lokufunza kwethu sesitawufunza ukuthi bamba. Aphindze endlule ekulamagama lamabili athi futhi moya ingcwele utakunikhumbuta. Moya ingcwele bese uyalikhumbuta ukuthi phela wena bekungakafanele ukhulume kanje. Bekungakafanele njani? Ngithanda ukuthi noma sowuyileke wafika watendlala watisho nekwehluleka kwakho Nkosi ngisite mina ngiyehluleka kuthi bamba nakuqhamuka nje into ke ungathi kimi ngasengenda lutho lothite Nkosi ngisite akasho ukuthi cha ngeke kusite ngoba naku nje evele siqelo sakho wengete wetenda njani kuthi tsiba ngalendlela siveta ke lokuthi kwengete ukuthi bamba na ungumzalwane ibambe utekhute nasekuthi tsibeni nengete kukhutsatela nasekuthibeni wengete wena njani leligama lekhutsatela lisho ukuthini lamakholwa lawa beka afundzisa Petro lapha ukuthi bazalwane nikulesimo lenikuso nengete ukuthi khutsatela bese nengeta kwenda njani manje uthi bamba uthele ngete wena njani la awuphindze nasekuthi tsibeni nengete kukhutsatela uyathi ukuthi ngibuke lapha unafunza incwadi yemaHebheru lolo bhalako la kule ncwadi yemaHebheru uveta lokuthi Moses
Wathi nalesikhathi le eGibhithe kwakunenkosi yakhona. Kwakunethinto letendekako. Kodwa yena Mose njengesikhonti saNkulunkulu. Lethinto leti kwagedeka la kuye, kwengedeka ukuthi akhuthatele ungathi uyambona lo ngabonwayo. Kwavela nalokuthi na Stefan wathi noma sekuthi into sekwathi iqakile. Wathi Stefan ngibona izulu livulekile. Ngale indlela wakhuthatheka kwangathi uyambona lo ngabonayo noma lethi inkinga thathi khona ungathi tafethu avula izulu. Asinawuhlala bazalwana bandla likaNkulunkulu ngoba labanye kuba nalomoya ukuthi nase ukholwa ufanele uhlupheke. Wahlupheka bathi hawu uthi ukholwa kahle. Ukholwa kahle lokho lokumvelele ufuna kumphakamisa kumqhubekisele embili. Maneke sibhekene nesitha uSathane. Sathane yena bese uthi uphi lo uNkulunkulu wakho? Uphi lo uNkulunkulu? Wena uyahlupheka. Ngoba Sathane uyawazonda emakholwa. Siyevana. Uma nje uphenduka wena ungena kulombuso wangale kuJesu. Ungena kuJesu. Uyathukuthela Sathane. Uthi sowuphunyuke kulo wami umbuso. Sowungene ngale. Utama ngato tonke indlela ukuthi afune ukukuphazamisa. Lokunye utakuphazamisa ngebantu kanze kuthi sebakhuluma ngawo. Athi uyabona? Athi uyakholwa? Uyabeva ukuthi bathini? Bakhuluma ngawe bathi. Yekela lokholwa hlala wena kude lapha kholwa. Nangabe bebakholwa labantu bebangeke bakhulume lokho. Uzama kukonisa. Kodwa wena thatha ukhuthathele ukuthi Nkosi ngiyabonga. Ngiqhube sengathi ngiyambona lo ngabonwayo. Letinto lengihlangana nato tingithathe tingifake embili kuwe. Tingenyusele kuwe. Nangabe bosathandaza kwesisikhathi uthandaza na ucela kudla kuphela. Utawuqhubeka uma letinto uhlangana nato letinkinga tikuthathe tikukhuthathe tikufake lapha utawukhanza ukuthi so nenzawo yakho likhona lakho lapha ungena khona uyokhuluma naNkulunkulu nobabili. Wevakala bazalwane. Ngoba ekukholweni ebazalwane akusho ukuthi uhamba lapha thinto tibeke khona. Anyela ngathi yenyukela. Anyela ngathi tiyewukela, anyela ngathi yavundlela. Tonke letinto titosita wena usithi kufundzise. Ufunze kubeketela. Futhi lokunye utowufunza nekutsanza umzalwane. Amen. Engcina ufunze nekukhutha. Nekwenda njani? Ukhuthale enkonzweni. Ukhuthale tintweni taNkulunkulu. Ukhuthale emthandazweni. Ukhuthale evini lenkosi. Ngake ngathi labanye uyathi uthi na ungakhuthalile ukufunda leBhayibheli. Uyathi uthi lo mfundisi sitawuvula incwadi yaZefaniya. Zefaniya eBhayibhelini. Uyathi umfundisi mina ngathi Zefaniya wale. Kude Zefaniya lapha eBhayibhelini. Awukatitshela ukuthi ukhuthalele kulifunza lelivi. Ngoba lapha evini lenkosi uma ukhuthalela lokulifunza utawukhanza ukuthi kunebaprofeti labakhulu. Kunebaprofeti labancane. Hayi ukuthi nakuthiwa abaprofeti labancane laba
ngoba mhlambe kunetehluko tabo labadibhalile khanze sencenye sifishane lesinye sigcina nje ku10 lesinye sigcina noma ku20 sekuthiwa ke ngaletehluko tabo laba abaprofeti labancane hayithi bancane ngekuthi abakhuluma into wethu inkulu yini lifunze lelivi lenkosi lidle lelivi lenkosi libe kudla kwakho la ungakalifunzi uve unesikwelede usangalifunzi livi lenkosi angalidli livi lenkosi lidle lelivi lenkosi nawulidla lelivi lenkosi litawukhulisa lo muntu wangekhathi ngoba londla lo muntu wangekhathi bese uyakhula ekumatini uNkulunkulu soyakhula ekumlaleleni uNkulunkulu soyakhula etimisweni taNkulunkulu soyakhula ekumethembeni uNkulunkulu amen ngako ke bazalwana nasingemakholwa ledindwa sithi qaphele uthi empilweni yami ngiyakholwa kodwa Nkosi ngiyakudinga ukuthi ungengedele wengede Nkosi ukukholwa kwami wengede Nkosi ukubeketela kwami wengede Nkosi ukukhuthathela kwami wengede Nkosi utithiba wengede kutibamba empilweni yami khona ngitokhona kuhamba nawe ngendi tinto sengenta ngoba ngehluleke ukutibamba khanze sisengonile Nkosi ngengedele funa nje ulibambe legama lokwengeta wathi lokho kwengeta kusho kwengeta entweni lekhona uyakholwa Nkosi ngengedele ukukholwa akwengedeke Nkosi ukukholwa kwami akwengedeke Nkosi ngikhule ekukholweni ngikhule kumadini uNkulunkulu ngikhule kumesabeni uNkulunkulu ngikhule kumlaleleni uNkulunkulu inkosi nibusise asisukume sitothandaza Siyabonga baba wethu longcwele senkosi yethu Jesu siyabonga babe kusonzela kuwe egameni lika Jesu sibonga babe kunikwa igama lelingetulu kwemagama onke